Alrighty. I'm ready.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu להתעטף בציצית.
everything you can say, you say is going to be heard by everyone there. Okay? Ja, ich bin da. No, there's about 100 people in there. Over 100. Then find out when they turn it off, but I think there's about 130, 140 already. Even when we're not in there davening, even when we're not in there davening, the microphone is going to be on, and everything you say in there, everyone is going to be able to hear. Yeah. Okay? Unless the whole computer is on you. Maybe. But just remember that. Hey, that was my line. And you can make noise out there, but not in here. For my shop. If you have any. Well, I can't because I have to go into building. How can you? Just one. But there's a lot of davening. So you can come in, you can listen to me davening, you can listen to Mark davening. Do you want to come in for Kol Nidrei? No. You can come in and listen for a bit and just play in your corner. But remember, if you're playing in your corner, it is. Or you've been going to the window. Yes. I'm not gonna have a little bear. Keep them in the box? Yes, Dad.
Sag's Noah. You can watch me do tricks on this. Do you want to see all of them? Yes. This trick is you can how they keep on playing and then going around and then coming back on here. Don't fall off. Gail, what's the rules in this room? What's wrong then? Come here, do you want to come here for a cuddle? Oh, you're getting way too heavy to pick up. Do you know how heavy you are? I think you're heavier than your elf. No, I'm definitely the exact same. Hey, come here. That early? Why don't you go to sleep, Luca? Ego. Ego is coming to bed.
Well, I'm there, but we haven't been let in yet. There. Say hello. I know what to do, Start Daniel. video. I know what to do. Mute. There's your messages. There's someone's chatting. Yeah, I don't know. I don't want to chat with nobody. I'm just going to listen and watch it all, okay? 'Cause this guy's only a half ahead. I'm just going to listen to them all. Jason, give me my... Let me just give me a second. There's the rabbi. It's 167 people. Gallery view. There you are. All righty. Hi, There's gallery everybody. view. We're going to start in about 5 or so minutes, so hang tight and welcome to Online Yom Kippur. We're hoping to make this as engaging and as meaningful as we can. And yeah, just hold tight. Try and keep your mics off until we get to the bits where we ask you to turn them on for like Kaddish and Amen and whatnot, but otherwise try and keep them off. And that's about it. I'll put the screen back up we'll start in 5 minutes. Okay. Alicia. No, I'm not on screen. I'm muted. Okay. Well, I don't want to be seen because we're going to be eating. No, you're not muted either. We can hear you. Bubby. Sweetheart. I'll ask you. Leave it. Keep asking. He's serving some hot steamed rice. I'm actually serving mine with some cauliflower. I'm on mute. Did you fix the door? I don't know. Not intentionally. You're not muted. Stop video. You're just doing a sound check. Can you hear me quite loud? Yeah, you're sounding good, Mark. That's great. Thanks. Hello. Can you hear me okay? Yeah. Yes, we can hear you properly. Okay. I'm just asking. Yeah. Yeah. So when you answered, was your mic not on? Yeah. It wasn't on. Yeah. All right, you ready to go? So this is this. You'll say, give the page number. I'll of the, flash the page number up and first. say that Corin is Birnbaum is Corin is two. I can't remember now. One of them is 2 pages before. Mark, I think everybody knows how. Oh, did I make a mistake? No. Well, it doesn't say for Or Zarua and for, Okay. but it does for one of them. It doesn't exactly correspond. Okay. I think we just hit 6:30 now. So welcome everybody. The way, for those of you who are here for Rosh Hashanah, we're not going to have a whole machzor on the screen, but we will have page numbers for every section. So obviously Kol Nidrei, we're going to start with Kol Nidrei. We start off actually with a short little verse called Or Zaru Ala Tzadik, light is sown for the righteous. So let me just get up the page numbers for everybody. Share that in.
So yeah, so Kol Nidrei starts in the Koren or the Jonathan Sacks on page 69, in the Art Scroll on page 58, on the Birnbaum on page 45, and on the Adler on page 15. And I'll keep this up for a little bit, just so everyone can get the place. And then tonight, Mark Simons, my dad, is going to be leading us. So Mark Simons / dad, whenever you're ready. Fine. Okay. And just give me feedback about volume. Yeah, no, it's good. I'll let you know if it peaks out. All right. So we've just hit 200 people. So welcome everybody who's here for the first time, returning people as well. We wish you a really safe, healthy fast. We hope that you enjoy what we present and that it gives some meaning in this bizarre and strange time. All right. Dad, whenever you're ready, and I'll take off the screen share. Oh, Zaru ala tzadik, Ol Yisraelei v'simcha. Oh, Zaru ala tzadik, Ol Yisraelei v'simcha. Or Zaru ala tzadik, Ule Yisraelei simcha. Mishiva shel mala, O vishiva shel mata, al dat hamakom ve'al dat hakal, anu matirin להתפלל עם העבריינים. מישיבה של מעלה, או בישיבה של מטה, על דעת המקום, ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. בישיבה של מעלה, או בישיבה של מטה, על דעת המקום, ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Is the camera off? I hope so. You talk? Kol Nidrei Esarei Ushvuei Vacharamei Vekonamei Vekinusei Vechinuyei Dein Darna Udi Ishtabana Deyacharimna
ודיעשרנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה והוא להון יכרת נביון כולהון יהון שרן שביתין בטלים ומבוטלים לשרירים ולקיימים נדרנה נדרי וסרנה לאסרי ושועתנה שבועות Kol Nidrei ושרי ושבועי וחרמי וקונמי וכינוסי וכינויי דין דרנה ודשתבנה ודייחרימנה ודיעשרנה על נפשתנה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה והוא להון
navion kulon yon sharan shvikin shvitin betelin umvutalin לשרירים ולקיימים נדרנה לנדרי ושרנה לעזרי ושועתנה לשבועות Kol Nidrei Vesarei Ushvuei Vacharamei Vekonamei Vekinusei Vechinuyei Dein Darna Udishtabana Udiacharimna Vediasarna al nafshatana Yom Kippurim ad Yom Kippurim haba aleinu It is there at the top. Habayenu letova Ulehon Icharat navion Ulehon Yon Sharan Shvikin Shvitin Betelin umvutalin לשרירים ולקיימים
Nidrei Vesarana la Esarei O Shvuatana La Shavuot. Yizlach lechol adat b'nei Yisrael ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדס בני ישראל ולגר הגר בשיחם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדס בני ישראל ולגר הגר בשיחם כי לכל העם בשגגה ונסלח לכל הדס בני ישראל ולגר הגר בשיחם כי לכל העם בשגגה סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים וידנה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדבריך 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 ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. So just before just Mark, just 1 second. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. All righty. Welcome to Yom Kippur, everybody. So before we get started with Mariv, you're going to get a tiny little talk from me to just explain what we do on Yom Kippur and what it's all about. So I'm just going to share a quick screen with everybody. It's that one there. And that should make it full screen. Okay, so welcome to Yom Kippur, which is the holiest day of the year. And so Yom Kippur is a full day immersive experience. It doesn't boil down to like one particular ritual, like on Pesach, we might just eat the matzah. On Rosh Hashanah, we listen to the shofar. Yom Kippur is really about the all-day immersive experience. And the purpose of the day, the reason why we do this is to gain kapara, which means like complete nullification, as though it never even was. You did something and it's so like forgiven that it's as if it never even happened. And that's the purpose of today for two things. One is personal sins, all the things that you've done wrong. And two, possibly more importantly, are the crimes of the nation. And the nation is whichever nation you feel is committing crimes, whether that is Australia, the state of Israel, our nation, etc., etc. Oh no, hold on, I've got someone else sharing screen. How did that happen? All right, let's try that again. Okay, national crimes. Okay, and the purpose of doing that is to gain life and abundance, both on a personal level and on a national level. So the reason we're doing this, the reason we're sitting in shul, the reason we fast, the reason we're doing this whole ritual is to gain life and abundance for ourselves and for our entire communities. We do 5 prayers at 5 different times of the day. We do the one we're doing now at nightfall, which is called Kol Nidrei or Mariv. Then tomorrow, allegedly at daybreak, we won't actually be doing it that early. We do the morning service. Then in the midday, it's not actually midday, but the middle of the day, we do this special, unique Yom Kippur service. Sorry? No. Afternoon, we do the mincha service. And then in twilight, the only time we do this prayer, the special twilight prayer of the Nila. So you can see here on the chart where all the prayers take place. So we go over a full day from nightfall to sunrise, all through the day, all down to the final twilight, to the final hour before it's sunset, before it's nightfall again. Then it's almost finished. We do 2 main reenactments today. So there are 2 main reenactments that our rituals do. The first one is reenact Moses on Mount Sinai, getting forgiveness for the golden calf. So not Moses on Mount Sinai getting the 10 commandments, but after he's got the 10 commandments, they build the golden calf. He gets angry. He smashes the tablets. He goes back up to get forgiveness for the people. And when he's finally forgiven, his face shines with this heavenly light. So we reenact that moment. And during the day, we're going to reenact this special ritual that Aaron and other high priests did in order to go into the Holy of Holies and get forgiveness for the nation. So as you can see, here's the chart of the prayers. So tonight and tomorrow night is we reenact Moses, and then all through the day tomorrow, we reenact Aaron. The key ritual that we do, because we don't do any of the stuff we did back in the day, the key thing that we do is confession. And we do the confession 5 times throughout the whole of Yom Kippur. At each of those 5 prayers, we do a confession. So confession 1 at night, confession 2 in the morning, confession 3 in the day, confession 4 in the late sunset afternoon, and confession 5 in that final twilight time till it hits nightfall again. And the structure of the confessions is there's 2 confessions in each confession, a personal that we say to ourselves, which is composed again of 2, a short and then a long, and then a national confession, which we say out loud for our entire community and for our entire nation and potentially even for the entire human race. Again, a short and a long, and we do that 5 times throughout the day, and that is it. So I'll share the other screen, which is the page numbers. No. So just while we're getting ready for that, so we're going to move on to Mariv,
or Baruch Hu, and then followed by Mariv. And just a reminder that there are slight differences in the Yom Kippur prayer services, that throughout the year, when we say the Shema, and then we say the second line of Baruch Shem Kavod Malchutos silently. But Yom Kippur, there are a number of elements where we try and emulate the angels. And so the Midrash says that the angels say that line out loud, so we say that line out loud on Yom Kippur alone. So tonight and tomorrow, we say the line of Baruch Shem, and we'll say the first line of Shema out loud. We'll pause, and then we'll say the second line as well, together with the Chazan. Yeah, so when we get to those bits, if people want to unmute so they can join in, please unmute so you can join in. And that's it. All right. And just another way that, some people say that we try to emulate angels. There is a custom, I'm not asking everyone to do it, that, you remain standing for the entire Yom Kippur prayer service. Don't worry. Yeah, just like little ways that in our tradition we try to emulate the angels rather than be human on this day. Mark. Okay, so we're on page 81 in the Koran, 66 in the Art Scroll, 51 in the Birnbaum, and 18 in the Adler. And I'll leave this slide up just for a minute. Yoram gallery view. Gallery. Yoram, it has to be in gallery view for Baruch Hu. It is in gallery view. Is it? So why am I looking at only Mark? Oh, well, doesn't matter. Not getting sound through. Baruch Hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch. Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro ma'arim harabim lechokma v'le'ajarim u'bitura shaitim u'matarim v'asimanim v'sader et ha'kochavim v'mishmerotem ha'rakia v'imkono orei yom v'layla golero v'mrei choshev choshev v'nei u'ma'avir yom u'mei layla u'ma'avdir bein yom u'bein layla Adonai Tzevaot Shemo Elechai v'kayam Kamim loch aleinu leolam vaed Baruch atah Adonai Amarim Arabim Be'Israel Amrav Torah Nizot Chukim U'Mishpat Otanu Yonzal Kein Adonai Eloheinu Shokbeinu Kumenu Nasiach Bechukecha Enizmam Yorei Torah Yehei Mechayenu V'yorech Yameinu U'vahem Negeh Yomam V'layla V'yahavatecha Al tasir mimenu Li'olamim Baruch atah Adonai Ohev Amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad
ברוך שם ברוך כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובמאודיך. יהיו הדברים האלה אשר אנו נמצא בך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך במקומך, וקראתם להיות על ידיך ולכתך בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אמצותי אשר נמצא אתכם היום, ואהבה את אדוני אלוהיכם עובדו כל לבבכם וכל נפשכם, ותהרתם איתו יורה ומלקוש וספת אדוניך ראשך ויצרך ונתני עזב ושדך לבנתך ואהלך ושמלת ישמרו לכם ותקל לבבכם ושמתם עבדתם עליכם והשתחוויתם במנכרה ובמנכר שהאדמה לא תיתן עבדתם במהרה על הארץ הדברתם אדוני אלוהיכם ושמתם את דברה אלה על לבבכם ועל נפשכם ושארתם אותם להיות על ידכם והיו לפחות בעיניכם ולימדתם אותם לבניכם אשר בם ושבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך במקומך על מזוזות ביתך וג'ורך למען יראו ימיהם וימי בניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כמי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל אותם ציצית על כנפי פיהם ודורותם נתנו על ציצית על כנף ותפילת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזהרתם את קומתות אדוני ועשיתם אותם ולא תטו רוח לבבכם ואחרי עיניכם וגרים אחריהם ואנה תזכרו ועשיתם את קומתות אדוני אני אדוני אלוהיכם אשר צפיתם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת קיים עלינו הפודם אני נקרא לנו זרים המשלים גבול לכל אלוהינו וגדולות עדיין חקר ונקראות עדיין מספר אז אמרתי בחיים ולא נעמוד רגלינו לעמוד רגלינו במות אויבינו ויערב גם לנו עינו עמוסים לנו צימים כמוך וכל הופכים לעלות עליך אלו כל ראובנה בגבורתו שיבחו וידעו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו יראה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו
Baruch atah Adonai Gal Yisrael. Amen. Ashkivei Al Yerushalayim. Amen. Yasir Satan Melavane Harenu. Ushmor Tzeitenu Voenu Lechayim Shalom Ve'ata Ve'ad Olam Ufros Aleinu Sukkot Shlomecha Baruch atah Adonai Haporei Sukkot Shalom Aleinu V'al kol amo Yisrael. Ve'al Yerushalayim. Okay. וביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. Vayom hazeh yechaper aleichem letaher etchem mikol chatoteichem Lifnei Adonai Titharu. Gallery view. Hold on. Yeah, so we have Kaddish. If you can all see the pages. And if you want to unmute to answer Amen and Yehei Shmei Rabbah, please unmute and answer, and then and remute yourselves when we're done. And let me get off this to gallery view. And yeah, go for it. Yikadal v'yikadash No, this Shemei is Rabbah. Not Mourner's Kaddish. This is just the reader's. Sorry, Levi. We're good. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah Amen. Divrei Chirutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'yomechon v'chayecha beit Yisrael בזמן הקריב ויאמרו ישמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל בירתה ושירתה Amen. Amen.
Amen. Amen. Does it say what time we're going to take?
Amen. Amen. Let's tweak. Amen. Okay, we're just waiting for people to finish up the silent Shmon Esrei, and we will be starting soon with Yale. But yeah, we'll start shortly. So do you want me to do the short intro now or wait? We'll just wait for Dad to catch up. Oh, is he not finished? Okay. Amen. 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 So Mark? So before we continue with starting with Yale and then continuing into the Slichot, so I'm just going to give brief introductions to the Piyutim, to the liturgical poetry that we're going to be going through tonight. Amen. The first one that we've got is Yale. And if you have a look at Yale, it's built on a structure of Yale, may we rise up. It starts Me'erev, from the night, to the Boker, to the morning, and then to the night again. So it's tracking our sentiments through the entire day of Yom Kippur. And
it starts off with our hopes, with Ya'aleh, that may our hopes rise up and rising up to Hashem, followed by the action of V'yavo, that we come and that we're coming into our action, and then finally concluding with Vayera'eh, and may we see, which is the realization of our actions at the end of Yom Kippur, as Yoram was talking about earlier. We start off with our hopes, followed by the action of the tefillah, and then concluding Yom Kippur with hopefully the realization of those actions. So, Mark. Okay. Ya'aleh tachnoneinu me'erev ve'yavo shavateinu miboker ve'yeira erinunenu Adarev Ya'ale koleinu me'erev ve'avon tzidkateinu miboker ve'yeira pidyoneinu Adarev Ya'aleinu Yeinu me'erev Ve'yavo slichateinu miboker Ve'yeira enakateinu Adarev Ya'ale menuseinu me'erev ve'yavo lemano miboker ve'yeira ipureinu Adarev Ya'ale isheinu me'erev Ve'yavo toreinu miboker ve'yeira echinunenu Adarev Ya'ale zichroneinu me'erev ve'yavo vi'udeinu miboker ve'yeira adratenu Adarev Ya'ale dofkeinu me'erev ve'yavo gileinu miboker ve'yeira bakashateinu Adarev Ya'ale enkateinu me'erev ve'yavo eilecha miboker ve'yeira eileinu Adarev Adarev
תפילה עבדך כל בשר יבואו. Okay, we continue with this quiet bit called Shomei Tfilah. Page numbers are on the screen. Koren 127, Art Scroll 104, Birnbaum 79, and the Adler 32. It's kind of a long bit, so maybe read the English. לך יום אף לך לילה, תחשנות אמור השמש. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. השמעת שמך דנס למען שמך. למען שמך דנס בנינו ירפו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. צדק ומשפט מכון כיסאך, חסד ואמת יקדמו פניך, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש, אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו, אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. הנשמה לך ויגוף פועלך, חוסה על המלאך. הנשמה לך והגוף שלך אדוני יעשה למען שמך, עתנו על שמך אדוני יעשה למען שמך, בעבור כבוד שמך יהיה חנון ורחום שמך, למען שמך אדוני וסלחת לעווננו כי רב הוא. Okay, so I'll just put up the page numbers for the next bit. The way we do them, hold on, and it's, Darkecha Eloheinu. So Koren 123, Art Scroll 108, Birnbaum 83, Adler 34. If anyone has a machzor that we're not
calling out the page numbers for, just let me know in the chat and we'll see what we can do about it. So this one, you'll see it's 3 sort of verses. So the Chazan will say it first and then all of us repeat it. Then the Chazan says the next one and we repeat it and so on. It's a little bit of a call and response. Do you want to... do you want to do your Shlosrei Midot now? No, let's just do this first. Okay. דרכך אלוהינו להאריך אפיך לרעים ולטובים והיא תהילתך. דרכך אלוהינו להאריך לרעים ולטובים והיא למענך אלוהינו עשה ולא לנו ראי עמידתנו דלים וריקים. מנחו אלוהינו הספר לנו ראי עמידתנו דלים וריקים. עלה ארוחה לעלה נידף תנחם על עפר ואפר השליך חטאינו ותחון במעשיך תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה. תעלה ארוחה לנידף תנחם על עפר ואפר תשליך חטאתנו תחון מעשיך תראה כי אין איש עשה עמנו צדקה. Okay. You want to do the... Let me just get everybody's page number up. Okay, so we're about to do what we call the 13 midot. So I'm just going to explain it, and we'll do it in Hebrew, and maybe the next one we'll do it in English just to go through. So I said before that there are 2 main reenactments we do. So this is the Moses one, and the reenactment that we're doing is Moses is gone up the mountain to beg forgiveness for the sin of the golden calf, and God reveals a secret formula to Moses that no matter what happens, no matter how bad things get for the Jewish people, this secret formula can affect divine mercy whenever it's invoked. And so throughout the rest of tonight, we're basically going to do a song like we just did Yaleh, then a couple of responsive verses, and then the reenactment of Moses getting the 13 the secret 13 code. Then we do again a song, some verses, reenactment of Moses, song, verses, reenactment of Moses, and then we go into the confessions, and then we finish for the night. So the first one, let's just do it in Hebrew in the orig, and Dad, take it away. So start with the introduction. Each time it gets introduced with a paragraph. אל מלך יושב על כיסא רחמים מתנהג בחסידות מוחל עוונות עמו מעביר ראשון מרבה מחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה צדקות עם כל בשר ורוח לא חרתם
תגמול לא חרתם תגמול הראית לנו לומר 13 זכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעניו מקדם כמו שכתוב וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני. Then everyone says together, Vayavor Adonai al panav ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד באמת נושא חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקם אסלפת לעווננו לחטאתנו נחלתנו. הנה הקדוש לך כשבת עיניך בטוחות תפילה רבה לעמך ישראל שמעת מן השמיים מלכון שבטך את תפילתם ואת תחינותיהם ועשית מצוותם וזרחת לעמך אשר לך כרחם אב על בנים כן תרחם אדוני עלינו אדוני הישועה על עמך ברכתך סלה אדוני זאת עמנו משגב לנו ליעקב סלה אדוני זאת אשר אדמותך בך אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך ואשר נשאת לעם הזה ממצרים ויד הנה ושם נאמר ויאמר אדוני סלחתי כדברך ויאמר אדוני סלחתי כדברך זה אלוהי זרוע גבי נרשותינו ואנך אלוהי כי שמך נקרא על עירך ויעלמך. Okay, so normally the ark would be opened up and we'd all stand up, but nevertheless, so we're doing another song now called Slachna, Forgive Us Please. 139 in the Koran, 112 in the Art Scroll, Birnbaum 87, Adler 36. Now the Art Scroll linear translation, I will try and find a page number for that. And a few people said they had the Birnbaum double. I'll try and find a page number for that too, but I happen to have with me the Soloveitchik that someone asked for. And that one's going to be on 138. And the Birnbaum double is 531. Okay, so 531 for the Birnbaum double, whoever's got that. And okay, if everyone's ready, let's do another song. Eloheinu Elohei Avoteinu Selach na shamot ופשעי ליומך לעוון בנבך בל יחרז עמך סלח נא גאולם ויחיו ממקור עמך לעוון דגלך שא ותנחם כלא עמך סלח נא כל מודים ויום עוזבים כרישומך
לעוון ופשע מחל למען שמך סלח נא זדונות ושגגות לברואי לשמך לעוון חטאי מוחתי בנדיבת גשמך סלח נא תפש תפלות רשעי עמך לעוון ידידך יבוקש ואיננו כנועמך סלח נא כחש קוראים ומשתחווים ליומך לעוון לקוחך כפר בטוב תמך סלח נא מרי מייחלך ומייחדך בעולמך לעוון נידחים מחי ובני עולמך סלח נא וסגילופם וגוננם בסוכת שלומך לעוון עבדך עליהם וכבוש בירומך סלח נא פן יירשו ממרומך לעוון צונך שקח והתהילתך ברוממך סלח נא כלונם וחמול עלימו ממרומך לעוון רחומך תישא מרצודם בחרמך סלח נא שמת תטוע תיעוב רחומך לעוון תמימך עבר כגודל רחמך. Okay. So we're going now straight into another one of these 13 midot reenactments. So again, Koren on 143, Art Scroll 114, Birnbaum 83, Adler 40, Soloveitchik would be 140. And what's the double Birnbaum? 527. 527 on the double Birnbaum. Now, I want to do this one in English so that people have an idea of what it exactly is that we're reenacting, this scene on the mountain where Moses is getting instructed by God how to pray to God. It's kind of the most sort of weird theological thing that our religion has. And if I can find my notes, there we go. So it goes like this. El, the one unifying force of all of reality, the king who rules through the laws of mercy, who governs with kindness and forgives the crimes of his people. He removes their crimes one by one. He increases forgiveness to the ignorant and he pardons the transgressors. He acts righteously to all living beings and does not repay anybody according to their wickedness. El, the unifying force of all reality. You instructed us to recite the 13. Remember today the covenant of the 13, where you said that you will do marvels such as never been wrought in all the earth amongst all the nations, and every people amongst whom you will dwell shall see the evidence of God himself in your history and in your very existence.
as you made known to the humble one Moses of old as it is written, and Yah the transcendent manifested in a cloud. And he stood with Moses there and he proclaimed out loud his own name, Yah the transcendent. And Yah passed before Moses and said to him, transcendent I am before the sin, transcendent I am after the sin. El, I am the power of the universe. Rachum, I am merciful. Chanun, I am giving. Erech Apayim, I am slow to anger. Rav Chesed, I am abundant in kindness. And Emet, and truth. And Notzer Chesed la'alafim, I keep the kindness for thousands of generations. Nosei, and I endure you. Avon, your crimes that you commit willingly. Pesha, your rebellions. And Chet, your ignorances. I am the acquitter. Pardon our crimes, forgive our ignorance, and take us back as your people. And that's what we say every single time. So, Dad, let's do that in Hebrew. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון, מרבה מחילה לך עתיים, עושה ליחה לפושעים, עושה צדקות, עם כל בשר ורוח, לא חרתם תגמול, לא חרתם תגמול. הורית לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. ויעבור אדוני על פניו ויקרא. And then everyone together. Adonai rachum v'chanun, erech apayim v'chesed le'emet, notzer chesed le'alafim, notzer avon v'pesha v'chata'a v'nakei, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ולכלתנו. אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יסדק לברך כל חי. נדבר מה נצטדק אלוהינו בושנו במעשינו ונפלנו. Maybe there still is a bit of space for us to do each other, except, yeah. דרכים אבל בנים כדרכים אדוני עלינו. אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה, ועשה אל תיחר. וענך אלוהי, כי שמך נקרא, אל יראך וירמך. Do you want to do Omnam or do you want to do the next one? I'll do Omnam. We'll do Omnam. Okay, so Omnam is another song, and it is on. Hold on. I just blamed something on you. So Omnam Kane in the. Something on you by accident.
There we go. Wrong one. Omnam Cain. All right. So the Koran, the Jonathan, the chief rabbi one is 145. The Art Scroll 116. The Birnbaum 89. The Adler 38. The Soloveitchik will be 144. And have we got the double Birnbaum there? Double Birnbaum 533. 533 in the double Birnbaum. And just as a brief introduction to this one, it's just Omnam Cain is just an expression again along the theme of Yom Kippur, of how God exercises His power of forgiveness throughout the day and throughout all of our lives. And so each line has an internal rhyme. Nice. Okay, we ready? Some English translations have tried to reproduce. There is a very good one. Okay. It's in Old Matzurim. Eloheinu, Elohei Avoteinu, Omnam Kein Yetzer Sochein, Banu, Bach Lahatzdek Rab Tzedek, Vaneinu, Salachti, Vial meragel, gam pagel, sipro, dod shoeg bekol, yitein kol, devaro, salachti, as kategor, vekach sanegor, mekomo, Hi Adonai lemishan lo, leman nomo salachti, zechut ezrach gam yifrach, kal shoshana, chet haver v'kol agber, Mimeona salachti, Ov v'salach mechal uslach, Ashemim yahakshev v'gam hashev, Mimeromim salachti, Ke'evet tachabosh u'intzulti yichbosh avoni lecha tehila emor milah lemani salachti chefesha v'gam resha v'nei v'ri Hag chasdecha kein hodecha lisherit salachti zechot rachashim gam lachashi tirtze avon noseh lemancha tifaseh v'tiftzeh salachti Eli elbon mekom avon lehasim sachan haser v'gam tevaser tevach chosim salachti Kol ishma urei dema eini rivi sheini vi v'hashiveni salachti shemetz taher ke'av maher כנאמר תמחה פשע ליאם נושע ותאמר
we do another 13 midot. Do we have a page number for that? It's just basically the next page of wherever you are in your machzor. It's literally the next thing you should see. So well, you need to turn back in. I'll just do the page numbers then. Hold on. It's that one. All right. So we had a bit of kerfuffle whether they should be read or just shown, but we'll read them anyway. Koren 149, Art Scroll 118, Birnbaum 83, Adler 40. The other two I don't have. 527. Yeah. All righty. Dad, are you going to do it in Hebrew or are we going to do it in English? Well, I'll do it in Hebrew. If you like to do it in English as well. No, let's just do it in Hebrew. Let's just do it. And again, when we get to the 13 midot, if people want to join in, that the recitation of the 13 midot is the core of what we're doing right now. So do you want to try unmuting for that? See how it goes. If people want to unmute for that, yeah, that's exactly right. It'll sound a bit cacophonous, but see how it goes. Yeah, that's the challenge of online. All right, let's take it away. El melech yoshev al kisei rachamim mitnaheg v'chasidut mochel avonot amo ma'avir rishon marbe v'chigila לחמתיים וסליחה לפושעים עושה צדקות כי כל בשר ורוח לא חרתם תגמול לא חרתם תגמול אין הורית לנו לומר 13 זכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם. ויקרא בשם אדוני. יבוא אדוני פניו, ויקרא Adonai, Adonai. Look at the cacophony. וסלחת לעווננו לחטאתנו לחרטנו. Okay, so we now get to the last song of the evening, and for many people it's their favorite song. It's going to be hard to sing along and not have it sound cacophonous, so maybe hum along if you know the tunes. Just read it in the English. All of these poems are amazing. It's unfortunate that none of us speak ancient Hebrew so that we can fully appreciate them. But all the Machzorim have done a reasonably fantastic job of translating these poems. So definitely read them along. This one is, likening us, the Jewish people, to all these different things in the hands of artists and makers and whatnot, and how the artist can, through their skill, just twist us and do whatever they want with us. And that's how God plays games with us here on earth. So pages, the Koren Rabbi Sachs version 151, Art Scroll 120, the single Birnbaum 93, the Adler 39,
The Rabbi Soloveitchik will be 146, and the double Birnbaum 537. 537. And sorry if this page repetition gets tedious. It's whatever. We're just going to have to put up with it. So take it away. The particular melody I use, there's a sort of a refrain that people could join in. The Keina Nachnu B'Yadcha. Anyway, see how we go. See how we go. Hinei kach omer b'yad hayotzer birtzoto marchiv birtzoto mekatzer kein anachnu b'yadcha Chesed notzer labrit habeit labrit habeit b'yal tefen la'yetzer hinei ka'even b'yad ha'mesateit Virtzoto ocheis, virtzoto mechatet, kein anachnu beyadcha, mechaye u'memotet, labrit habeit, labrit habeit, v'yal tefen la'yetzer. Hinei ka'arzen b'yad harash birtzoto dibek la'or birtzoto peirash Ein anachnu b'yadcha Tomech ani garash labrit 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 habeit v'yal tefen la'yetzer hinei kahege b'yad hamalach Mirtzoto ocheis, virtzoto shilach. Kein anachnu beyadcha, el tov v'salach. Labrit habeit, labrit habeit. V'yal tefen la'yetzer Hinei kazechochit b'yad hamezagei Birtzoto chogeg Birtzoto memogeg Kein anachnu beyadcha ma'avir zadon v'shogeg labrit habeit v'yal tefen la'yetzer hinei ka'yeri'ah beyad harokeh birtzoto meyasher birtzoto me'akem kein anachnu beyadcha el kano v'nokem labrit habeit labrit habeit v'yal tefen la'yetzer hinei ka'kesef beyad hatzoref
ברצותו משגשג, וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך, ממציא למזור טרף, לברית הבית, לברית הבית, ויעל תפן ליצר. אל מלך יושב על כיסא רחמים, ואוכל עוונות עמום אוויר מתנהג לחסידות, ואוכל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה צדקות, יהיה כל בשר ורוח, לא חרתם תגמול, לא חרתם תגמול. לא ראית לנו לומר 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לעניו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני ארץ המים ורחש נושא חסד למפים, נושא עוון לפשע, וחטא ונקם. וסלחת לעווננו ולחטאתנו, ונחלתנו, סלחנו לנו אבינו וירחם, אלוהינו מלכנו ורחמנו ויעזור לנו וסלח, ורם חסד כל קורא. Okay. Well done. That was the reenactment of Moses done. So well done, everybody. We now do a whole bunch of long prayers silently. So you can follow along, read it along. It's called Zachor Lanu, or Remember Us. Koran 155, Art Scroll 124, Birnbaum 97, Adler 43, Soloveitchik 150, and the double Birnbaum. We start at the page before with Zachor Rachamecha. It's fine. Just let's do it. עבדיך לאברהם ליצחק ויעקב אל תבן אל קשיים הזה ואל רשעו ואל חטאתו
אל נא תשית עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו. חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו. אין יעביר זדון למשוגע כי לכל העם בשגגה. חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו. חטאנו צורנו סלח לנו זכור יוצרנו. לנו ברכות כאשר אמרת. דבר חטאינו ביום הזה, טהרנו מהכתוב. ביום הזה יכפר עליכם וטהר כל חטאותיכם אחרי אדוני כי טהרו. תביאנו הר קודשך. ושמחנו בבית תחילתך. כמה שכתוב והביאותם אל ההר קודשי ושימחתם בבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון המזבחים. בית תפילה עיקרי לכל העמים. No, it's about 5:45. Yarm, you're not on. You're on mute. All right, we'll start that again. We're going to do Shema Kolenu. It's done line by line. So the Chazan says a line, and then as much as people can, try and repeat it in Hebrew, or read it in English, or do whatever you want. Koren 161, Artscroll 126, Birnbaum 101, Adler 45. I don't know what the rest of them are. Combined Birnbaum 545. 545. And we've still got nothing for this linear art scroll. So I don't know how to help the people who've got that, but we'll see what we can do overnight. All right, you ready? Yeah. All right, let's do it. Shema Kolenu Adonai Eloheinu Chus v'rachem aleinu v'kabel berachamim uv'ratzon et tefilateinu. Shema Kolenu Adonai Eloheinu Chus v'rachem aleinu v'kabel berachamim uv'ratzon es tfilasen. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva chadesh yameinu kekedem.
השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אמרנו האזין אדוני בינה הגיגנו. אמרנו האזינו אדוני בינה הגיגנו. אל תשליכנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו אל תעזבנו. אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו אל תעזבנו. אל תעזבנו. אלוהינו לאבותינו אל תעזבנו אל תדשנו אל תחלימנו אל תעבר איתך איתנו. ערבנו תורתך למדנו מצוותיך הורינו דרכיך הקדבנו ליראת שמך ומולד לבבינו לאהבתך ונשוב אליך באמת ובלב שלם למען שמך גדול תמחל ותסלח לעווננו ככתוב בדברי קודשך למען שמך אדוני וסלחת לעווני כי רב הוא. So now we're just coming to the poem of Ki Anu Amecha, which is just after Shema Kolenu, followed by Ashamnu, which we'll speak about soon. But this just discusses the relationship between God and the Jews. And it's just basically saying, we are this and you are that. So it's just exploring our relationship with Hashem. And it starts off with a refrain that we're going to hear over and over again through the Al-Chetz, which is, Slach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Forgive us, pardon us, and grant us atonement, which is a refrain that we hear over and over again through the tefillot of Yom Kippur. Eloheinu, Elohei Avoteinu, Selach lanu, Mechal lanu, Aper lanu, Ki anu amecha, Ve'yata Eloheinu, Anu banecha, Ve'yatavinu anu avadecha ve'ata Adonenu anu ke'alecha ve'ata tevakenu ay 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 ranadai ay 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 anu nachalatecha ve'ata goraleinu anu tzonecha ve'ata roeinu anu charmelecha ve'ata notereinu anu feyunatecha ve'ata yavasreinu anu rayatecha ve'ata dodeinu anu segulasecha ve'ata kerobeinu anu amelecha ve'ata malkeinu anu ma'amirecha ve'ata ma'amireinu anu azeifanim yata rachum ve'ranun
אנו כשי עורף, ואתה ערך אפיים. אנו מלאי עוון, ואתה מלאי רחמים. אנו ימינו כצל עובר, ואתה הוא שנותיך לא יתאמו. Alrighty. Not that one. That one. So this is the first confession, or the first public confession. We did the first silent one in the silent Shmoneh Esrei. So yeah, the tradition is, I'm sure almost everybody here knows it, but the tradition is for each time we say one of the sins, we hit the heart. It's fairly self-explanatory. Okay, let's do it. So Koren 165, Art Scroll 130, Birnbaum 103, Adler 46. The Soloveitchik will be no, there 162 or 160, and the double Birnbaum 547. 547 for the double Birnbaum. All righty, confession number 2 for the day. אנא תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך, אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. איי 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 אשנו בגדנו גזלנו דיברנו דופי. איי 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 הבינו והרשענו זדנו חמסנו טפלנו שקר. איי 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 יצנו רע כיזבנו רצנו מרדנו ניאצנו שררנו אבינו פשענו שררנו קישינו עורף. איי 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 רשענו שכחנו תיארנו טעינו תיתנו שרנו אלוהינו אלוהי אבותינו סלח ומחל לעוונותינו ביום הכיפורים הזה וכן העבר פשעינו חטאותינו מנגד עיניך וכובד יצרנו נשתבר לך אך נא עורפנו לשוב אליך חדש כליותנו לשמור פיקודך ומור את לבבנו לאהבה יראת שמך ככתוב בתורתך ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הזדונות והשגגות אתה מכיר, הרצון והאונס הגלויים והנסתרים לפניך הם גלויים וידועים. מה אנו מחיינו מחסדנו מה צדקותינו מה ישועתנו מה כוחנו מה גבורתנו. מה נאמר בפניך אדוני אלוהינו ואבותינו, הלא כל הגיבורים כעין לפניך ואנשי השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם תוהו בימי חייהם הבל לפניך
ומותר האדם מן הבהמה, עין יעקב הבל. מה נאמר לפניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחקים. הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. שמך מעולם עובר על פשע, שבתנו תאזין, מעומדנו לפניך בתפילה, תעבור על פשע ים שווה פשע. תמחה פשענו מנגד עיניך. עובר על פשע, שבתנו תאזין, לפניך בתפילה, תעבור על פשע ים שווה פשע. תמחה פשענו מנגד עיניך. So now we go into the longer confession, the long vidui called the Al-Chet. On the Koran, it's 173. On Art Scroll, 132. On Birnbaum, 107. On the Adler, 49. And what's the double Birnbaum? 551. 551 on the double Birnbaum. And again, the same sort of setup. Each time we say one of the sins, we strike the heart. Again, pretty self-explanatory symbolism there. Let's just to draw the distinction between the two, is the first one, the Ashamnu Bagadnu, discusses attributes that we have within ourselves that cause us to sin, whereas the Al-Chet references the sins themselves. So this is just going to be basically a laundry list of sins that we may have committed or have committed through the year. אתה יודע רזי עולם תעלומות סדרי כל חי אתה חופש כל חדרי בטן וכן כליות בלב אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך וכן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ותסלח לנו על כל חטאותינו ותמחל לנו על כל עוונותינו תכפר לנו על כל פשעינו על חטא שחטאנו לפניך באינס ועל חטא שחטאנו בגלות ועל חטא שחטאנו בזדון ועל חטא שחטאנו לפניך ברצון ועל חטא שחטאנו לפניך בסתר בשגגה חטאים שנחיה במלא מעשה חטאים שנחיה זה שנתעשה החטאים שחי במלא מעשה והחטאים שנחיה במלא קרבן והחטאים שנחיה במלא מלכוס 40 והחטאים שנחיה במלא מתאבידי שמיים והחטאים שנחיה במלא קרס והחטאים שנחיה במלא 4 מיתוס בייסט והרג וחנך על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע ועל חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים ועל כולם אלוה סליחות סלח לנו מחל לנו כפר לנו על חטא שחטאנו לפניך בחש וחזן על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח
הסליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, על חטא שחטאנו לא היה בפריט לאור. על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, ועל כולם מלוא הסליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, החטאים של העולם, החטאים של חייבים עליהם, קורבן עולה ויורד, החטאים של חייבים עליהם, השם ודאי. ודוד עבדך אמר לפניך, מיכה עבדך אמר לפניך, דניאל איש חמודות. Yeah, can we just skip all this? There's a big chunk at the moment of silent bits that we're saying. Oh, there we go. And we continue with Avinu Malkeinu. Okay, Avinu Malkeinu, our Father, our King, another crowd-pleasing favorite. Okay, Corin and Jonathan Sachs, 189. The Art Scroll, 144. The Birnbaum, 121. The Adler, 55. The Soloveitchik will be... No. There it is. On 180 in the Soloveitchik Machzor, and the double Birnbaum? 565. 565. So this one again, when we get to the middle, we'll do it responsively. And then when we get to the end, we'll try and sing the last line together. We'll see how we go with that. All right, let's do it. Avinu Malkeinu, chatanu lefanecha. אבינו מגנו מחרב פשענו וחטאתנו מנגד עיניך. אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל עמך.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. אבינו מלכנו, זכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו מלכנו, זכרנו בזיכרון טוב לפניך. אבינו מלכנו, כתבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, כתבנו בספר חיים. אבינו מלכנו, כתבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו, כתבנו בספר גאולה וישועה. מלכנו, כתבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו, כתבנו בספר פרנסה. אבינו מלכנו, כתבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, כתבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, כתבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו, כתבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו, עצמך לנו ישועה בכל דבר. אבינו מלכנו, שמע כולנו חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו, שמע כולנו. אבינו מלכנו, פתח שערי שמיים לפנינו. שעה הזאת, אף רחמים ואת עצמנו מלבניך, חמול עלינו. מלכנו, All right, come on. אבינו מלכנו, חוננו בנינו. אבינו מלכנו, חוננו בנינו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Are we doing the David Mizmor? I say we skip it. Okay. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. יעלמה דברך רעותי מלכותי וחייכנו ביום ולחולבון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב
Amen. Mevarach li'alam u'li'alam Alarmaya Yitbarach ve'yishtabach ve'yitar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yitale ve'yithalal Shemech the Kudusha Shemech the Kudusha Brifu Ve'ela Mikol birchata v'shirata tosh v'chata v'nechemata tosh v'chata v'nechemata damiran v'yawalma v'yimru Amen. Itkamal Selawahon Vahon Dechol Beit Yisrael Kodam Avuhon Dishmaya Yimru Amen. Yehei Shelamar Rabba Mi Shemaya V'chayim Aleinu Ve'yal Kol Yisrael Yimru Amen. Oseh Hashalom Biromav Uyaseh Shalom Aleinu V'yal Kol Yisrael We're just going to say Aleinu, and then we'll have the Kaddish for all the mourners who need to say Kaddish. And I don't have the page for Aleinu, but I have the page for Kaddish. Adonai yimloch le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz v'yom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. Okay. Liba, are you around? Yeah, I'm here. All righty. Do you want to lead the Kaddish? So for everyone who needs to say Kaddish, follow along with Liba, and then we'll all say Amen and Yehei Shmei Rabbah to answer you. So Liba, whenever you're ready. Yikadal v'yikadash Shemei Rabbah. Amen. V'alma divra pirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yomechon. Amen. U'v'chaye t'chol beit Yisrael. V'chayechon u'v'yomechon. U'v'chaye t'chol beit Yisrael. V'chayechon u'v'yomechon. U'v'chaye t'chol beit Yisrael. V'chayechon u'v'yomechon. U'v'chaye t'chol beit Yisrael.
Bahagala Vizman Kariv V'imru Amen. Yehi Shmei Rabbah Mivarach Le'olam Le'omei Omayah. Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitramam V'yitnaseh V'yithadar V'yitaleh V'yitalal Shmei Tekutcha Brichu Le'ela Ule'ela Min Kol Birchata V'shirata Tushbechata V'nechemata Da'aviran Ve'alma Imru Amen. Yehi Shloma Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amen. Amen. Oseh Shalom V'imromav Hu Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amen. Amen. Shkoyach. All right, hold on. Before we do Yigdal, I'm just going to do the announcements. Oh. So the announcements is that tomorrow we're starting. Let me just check the timetable. We're starting at 9:30 a.m. Torah reading will be at 11, and Yizkor for everyone who really only cares to be there for Yizkor and onwards. From 11:30 a.m. is what we're aiming for. And then to start up again at 4:30 p.m. for Mincha. 4:30 or 5? Sorry? I thought we said 5. We've moved it back. Oh, we've moved it back. See, that's why we do announcements. All right, that's the end of announcements. Yigdal, the pages are, I don't think we've got a page number for Yigdal. So, Where are you starting tomorrow? You're starting with Nishmat again? yeah. So tomorrow we'll be starting at Nishmat. So for people who want to say all the stuff that's said before Nishmat, for everybody who knows what that means, say it all on your own before 9:30. But the shul will be open. The shul's the Zoom room will stay open for the whole of Yom Kippur. So do what you will with that, and let's finish it off. Is any more questions? No. Beautiful. Yigdal, which is page in the art scroll. It's 158 in the art scroll, and I've got no idea what it is in all the rest. 141 in single. See if I've got a slide for it, but I don't think so. Oh, I do have a slide. There we go. Yigdal, 209 in the Koran, 158 in the art scroll, 141 in the Birnbaum, 75 in the Adler. And we'll try and sing it along. It'll sound a bit weird, but we'll go for it anyway. Otherwise, Chag Sameach, everybody. Have a really safe and healthy fast. If you need anything, throw it up in the chat. Otherwise, we'll see you tomorrow at 9:30. I'll just leave this on for the whole night. Yeah. This will be on the whole way through, like a Ner Tamid. Yeah. Yeah, absolutely. All right. Yigdal Elohim Chai. Yishtabach nimtza b'yeinei tovu lecha echaprit yichudo elam v'kol ein lo Lo kedushato Amon lechol asher nimcha rishon lereishon Inno olam otzar Yoregen ulato malchuto Shefar efuchaton El anshei sekulato Tifatu Okam Moshe od Navi Olavi El Semuto
Sof davar bekademato Yesh chesed k'mivalo Noten shara karishato Yishlach leketzayamin Mashiachenu Liftot lechakekes Yeshuato Meitim yechayet Ro chasdo Ad Sheirato Meitim yechayet Ro chasdo Baruch Adonai ad Sheir Tehirato. Shkoyach, shkoyach. Shkoyach, Mark. Well done. Shkoyach Hazan. Shkoyach, everybody. Shkoyach everybody. Well organized. Cheers. Shkoyach, everybody. Terrific job. Well done, everybody. Thank you. Yeah, look, we're really just humbled and honored that so many people have come and so many people have enjoyed what we did on Rosh Hashanah and tonight. So, yeah, just a massive thank you on behalf of me and Dad and Yaron and our various families. And we look forward to seeing you tomorrow and hoping to bring some level of something to this time that we're in. And yeah, so tomorrow 9:30, and like I said, it's an all-day immersive affair. So we're basically going all day till it ends. And yeah, if anybody needs anything, just throw it in the chat or send an email or send a message through the Facebook page, whatever it is. Or just ask us. Or just ask. Somebody will try and answer it. And we'll see what we can do about these linear art scroll page numbers, but can't promise anything. So that'll be that. Kol hakavod. Kvar Chatima Tova to everyone. Jeff, how are you going? Thank you. Thanks, Mark. Thanks, Mark. Thank you. Thanks very much, Karen. Thanks, Mark. Thanks, Karen. Thanks, everybody. Mark, this is really quite fantastic what you're doing. It's a wonderful job. Oh, thank you. Yesher koach tzom kal v'moyel. Thanks, guys. Thank you very much. Okay, you're welcome. Thank you for coming. I can't hear. Sure, go to hear. Yui, Ian, Kol hakavod, really good stuff. Good yontif. Yontif, good yontif. Yontif. Oh, yeah. This is people of Israel.